Hello everyone, welcome to my videos. Myself Ashwin Nayak. From today, let me start ninth standard English subject in the poetry part. That poet name is The Song of Freedom. So in this poem, it is the memorization poem. This poem is the written by C. Subramanya Bharati. So Subramanya Bharati, he was the writer, poet, journalist, the independence activist, and the social reformer from the Tamil Nadu. The popularly known as the Mahakavi Bharatiyar, he is the pioneer of modern Tamil poetry. So in this poetry, it is says to that the inspirations to the flight for freedom came from the different sources and in varied forms. The well-known Tamil poetry, the Subramanya Bharati, used verse as is the medium to awaken the slumbering people of India. He inspired the people to overthrow the foreign rule and the reforms to the country so that it would become the India which every Indian could be proud of her. Here is the poem from the pen of this great patriot and the idealist. Okay, let us see. So, which are the important question and answers in this chapter? Okay, let me see now. The first of all, we have to see the glossy words in the poem. The blissful. So, blissful means extremely happy and peaceful. So, extremely, we have to feel very happy now. So, that is the meaning of blissfulness. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅಥವಾ ಮಹದ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. And the next one, the difficult word is that is the subservience. SUBSERVIENC, subservience. So subservience means a state in which you do whatever someone else wants to do. ಸೊ ಅಂದರೆ ದಾಸ್ಯ ಪರಮಾಧೀನತೆ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ದಟ್ ಸಬ್ಸರ್ವಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. And then another one word, the strictest way. So strictest way means power or the influence one who deserves. So this is the meaning of strictest way. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಪಟೋಪಾಯದ ಅಧಿಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. And the next one word is that is the conch. So conch means the cell of a sea animal which produces a sound when blow in it ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಂಖವನ್ನು ಊದು ಅಥವಾ ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಸೌಂಡನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿಬರೇಟಿ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಲೆಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಅಂದರೆ ವಂಚನೆಗೊಳಿಸು, ಮೋಸಗೊಳಿಸು ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲುಟನ್. ಸೊ ಗ್ಲುಟನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಸೆ ಬುರುಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಹೂ ಈಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀಡಿ ವೇ, ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಗಬ ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ಆ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ರೇಕ್. ಸೊ ರೇಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ದ immoral way. So this is the meaning of rake, ಅಂದರೆ ಜೂಜುಕೋರ, ಕುಡುಕ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ವೇಲ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇಮ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಎನ್ಸ್ಲೇವ್. ಸೊ ಎನ್ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತಂದರೆ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಗುಲಾಮ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸ್ಲೇವ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. And the last word, soul. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಡ್ ಟು ದ
the glossary words in this poem. And then next we have to see there the 1 and 2 marks questions is there. How does the poet want to celebrate the freedom? ಸೊ ಹೇಗೆ ಪೊಯೆಟು ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಪೊಯೆಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅವರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು sing a song and then dancing with their our the freedom. And the next one question, according to the poet, so what are the things gone by our nation? So according to that poet, so what are the things gone by the nation? Okay, let me see that answer. According to the poet, the things gone by our nation is gone those days of the caste born pride. ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೀ ನೌ, ಸೊ ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲ. ದ ಗಾನ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂತಂದರೆ ವಿದೇಶಿಯರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆನೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ ದ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್. And the next, the gone is passive subservience. ಸೊ ಸಬ್ಸರ್ವಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಾನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಕರ್ಸ್ ವೇ. ಸೊ ಸ್ಟಿಕರ್ಸ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು, ಜೂಜುಕೋರರು, ಇವರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಾನ್ ಬೈ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಾನ್ ಬೈ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್, ದಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ, ಈ ಸೇಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಬ್ಲೋ ಕಾಂಚ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ? ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಟರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಶಂಖವನ್ನು ಊದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. Because the freedom is our universal speech and equality is the experienced grass. So we should blow the conch of victory. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್, ನಮಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಬದುಕುವಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಬ್ಲೋ ದ ಕಾಂಚ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ, ಶಂಖವನ್ನು ಊದುವ ಮುಖಾಂತರ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. The next one, how is the honor described? ಹಾಗಾದರೆ ಹಾನರ್, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ರಿ? ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ಅವರ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಟ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಫುಲ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್. Who does the poet says to end away? The poet says that foreigners and the strikers to be sent away from our nation. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ದ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಕರ್ಸ್. ಸೊ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಿ? ಟು ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 7th one question is that how should we
ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿ ಶುಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಬೈ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಚ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ. ಸ್ವತಂತ್ರದ ಘೋಷವನ್ನು ಶಂಖದಿಂದ ಮೊಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಚ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ. Whom should be honor and the shame? So we are honored the flagmen, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ, and the workers, and the same to the glutton and the rake. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅವರ್? ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅವರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಈ ಸೇಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈನ್. And next we have to see there some other extracts to be is there. Okay, look at that first one extract. The freedom is our universal speech. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ದ ಪೊಯೆಟ್ ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ಸೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈನ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೀಚ್? ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಯೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಏನು ನೋಡೋಣ. ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟು ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್. And the next one extract. This is our of song and dance. Who said this? Absolutely, the poet Subramanya Bharati said this line. When did he say so? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಲೈನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ದ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ and the poet says that he is the time to entertain with the song and dance. So after the independence we get to free to entertainment for that the song and the dance ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Honor to the flagman and the worker. So what does the me refers to flagman? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಗ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸೇ ಸೊ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ರೈತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇದ್ದಾಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದಟ್ ಎವರಿ ವರ್ಕರ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೂಡ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹಾನರ್ ಟು ದ ಫ್ಲಗ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್ he has to says that we must give the honor to the flagman and the worker. Yeah. Look what the line that refers to the freedom. Okay, this line for blissful freedom and the freedom is our universal speech. It refers to the freedom. What according to the poet is freedom? ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೀಚ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಯೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೀನ್ಸ್ that everyone should enjoy the freedom.
ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the experience made the people to get equality. So it means we are all were the equal people in the country or world and that poet he has to say this. Look at this and the first one question. Who is the author of the poem The Song of Freedom? C. Subramanya Bharati is the author of the poem The Song of Freedom. Ali Sun antidella, The Song of Freedom. He is a Tamil poet. He is a great patriot and idealist. So he was the great patriot. Patriot ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತ ಹಾಗೂ ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. What does the poet accept the farmer and the worker? The poet expect to the honor the farmer and the worker. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಯೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಗಿಂದ ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಾನರ್, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು accept that farmer and the workers. So what does the poet says about the glutton and the rake? The poet says about the glutton and the rake ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಗ್ಲುಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೇಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ದ ಇಮ್ಮಾರಲ್ ವೇ, ದ ಗ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಕುಡುಕರು ಅಥವಾ ಜೂಜುಕೋರರು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕರು ಹಾಗೂ ಜೂಜುಕೋರರಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದೆ. There is no place for glutton and the rake in the free India. It is a shame to them. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲುಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಕ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so these are all the very important questions in this poem. Thank you for watching this poem. Stay home, stay safe. Thank you.